Yes. See here. So here, whenever you're creating this block, what is that object, then only you have to create a class. Without the creating of that object, you have to create the class. Did you created this class without the creating of that object? Huh? First, you have to create a class, no object only. First, you have to create a object only. Then you have to create a class. No, actually, that class actually in manually you are not creating in that programming. Okay, so actually when you're creating that class where it is in Eclipse, when you're creating that class before that Java, it can be allotted that object. Yes, then only you have to create that class only. Without the object, how can you create that class? That is not a possible. Say yes or no. Online. Yes, sir. Yes. Yes. So in that way, and here when you're creating that object, so automatically that memory it can be allotted for the creating of classes. Is it right? Are you getting my point? Hello? Yes, sir. Why you are delaying for the giving of answer? Chetan, Shanti, Yes, Monica. sir. Monica, when I'm asking that Yes, question. sir. Yes. Okay, right. Here for the creation, what is that? Allotting for the allotted for the memory. Okay, for the creating of that objects. Okay, so here that constructor also, that constructor. Okay, so in that classes actually each and every variables. Okay, each and every variables purpose also you have to assigning that memory when you're using that integer, when you're using the data types and different type of data types for the allotting of that variables, or if you want to using that integer, so that integer purpose also in some much of memory it can be utilizing of that integers. If you want to assigning that data type and different float type and character type, and these are all things what you have to different type of data types you have to assigning for that variables, different type of variables. So that memory also it can be utilizing and different type of memory also it can be assigning when you're assigning for that data types. Clear? Hello? ఇంటర్నెట్ సరిగ్గా నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా మీకు అందరూ? దానిలో నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా? ఆన్లైన్లో వినిపిస్తుందా? బ్రేక్ ఇట్. రైట్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటి దాన్ని క్రియేట్ చేసి ఆ ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటిది క్రియేట్ చేయడం వల్ల ఒక మెమరీ అనేటువంటిది క్లాస్ క్రియేట్ చేయడానికి మనం అలాట్ చేస్తున్నాము. ఈ క్లాస్ క్రియేట్ చేసేటువంటి అలాట్ చేసేటువంటి మెమరీ అనేటువంటిది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందని అంటే ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటి దాని నుంచి మాత్రమే రిసీవ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. అదేనా? సో మనం ఇక్కడ ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేటువంటిది మనం అసైన్ చేస్తున్నాము అని అనుకున్నట్లయితే క్లాస్ క్రియేట్ చేయడానికి మెమరీని అసైన్ చేస్తున్నాము అన్నట్టు మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనం ఈ కన్స్ట్రక్ట్ అనేటువంటి వాటిని మనం యూజ్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, నాది ఎక్లిప్స్ నేను మీకు షేర్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ చూడండి, మనం ఇక్కడ ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ఈ క్లాస్ అనేటువంటి దానికి మెమరీ ఎవరు యాడ్ చేశారు? ఈ క్లాస్ అనేటువంటిది క్రియేట్ అవ్వడానికి మెమరీ ఎక్కడి నుంచి యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నాము? ఆబ్జెక్ట్ అలాట్ చేసినటువంటి దాని నుండే ఈ క్లాస్ అనేటువంటి దాన్ని క్రియేట్ చేసాం. అదేనా? ఒకటి క్రియేట్ చేయాలంటే కంపల్సరీ మెమరీ అనేటువంటిది ఉండాలి. సో
ఆ మెమరీ అనేటువంటిది మనం ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటాము అని అంటే ఓన్లీ ఆబ్జెక్ట్ దగ్గర నుంచి మాత్రమే కన్స్ట్రక్టర్ అనేటువంటి దాన్ని అసైన్ చేస్తాం. ఇక్కడ చూడండి, హియర్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షనింగ్ దట్ వేరియబుల్ ఐ వేరియబుల్. సో వెన్ ఎవర్ యూ assigning that data type for that I, then so that integer it can be some much of memory, it can be having that capability of that variable, different type of data types. So whenever you're assigning this data type, then automatically that much of memory it can be allotted for that variable. Is it right? Yes, sir. ఆన్లైన్ వాళ్ళు ఎందుకు మరి అసెస్మెంట్ అవ్వట్లేదు, స్పీడ్గా నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు. సరే ఇవాళ రైట్. ఇప్పుడు జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేటెడ్ దట్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటిది ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం? వేరియబుల్ని కాల్ చేయడం కోసం మనం యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం చూడండి అవుట్పుట్ అనేటువంటిది, ఈ అవుట్పుట్ ద్వారా వేరియబుల్స్ని మనం కాల్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటి దాన్ని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఎస్ఓపి ద్వారా మనం వేరియబుల్ అనేటువంటి దాన్ని కాల్ చేస్తాం. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు మనం వేరియబుల్ని కాల్ చేస్తున్నాం, ఐ అనేటువంటి వేరియబుల్ని కాల్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఇక్కడ వరకు మనకి జనరల్గా మనం డిఫాల్ట్గా యూజ్ చేసేటువంటి కోడ్, అవునా? సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఒక బ్లాక్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. దట్ బ్లాక్ ఈస్ ద కన్స్ట్రక్టర్ బ్లాక్. Okay, so that in that block actually you have to call the variable. Here also you have to call the variable. Okay, so here whenever using this variable, here you are not assigning any value. Is it right? Here you cannot be assigning any values, but here in constructor, that constructor, whenever using that constructor, then only that variable some of the value you have to assigning for that variable. Okay, whenever you executing this program, this constructor, what you have to assigning for that value. Okay, so that value it can be assigning to that variable only. Okay, so here 20 is the output. 20 is the output. That variable it can be getting that output. Okay, so here for example, just you have to delete this one. You are not assigning any variable, just you have to execute. So the default variable value is the 0. Each and every variable, if you want to using that variable, okay, so that variable actually containing that default value is the 0. This is one of the interview question. Okay, must and should they will be asking that default variable value. What is the default variable value? 0. Okay, so here just you have to assigning that value. If you want to change here that value, then automatically it can be changed. So here see, it can be given a default value. So this type of constructor is a implicity constructor. Default constructor is a implicity constructor. And how can you identify that implicity constructor without the assigning any parameter for that constructor? That is a default constructor. Okay, here whenever you creating this constructor, whenever you, just 15 minutes, whenever you creating that constructor, then that Java it can be ఏం చేస్తుంది జావా? whenever you start the creating of that constructor, జావా ఏం చేస్తుంది? డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఏదైతే ఉందో ఆ కన్స్ట్రక్టర్ అనేటువంటి దాన్ని జావా క్రియేట్ చేసేటువంటి దాన్ని ఫంక్షనాలిటీ అన్నిటిని కూడా ఏం చేస్తుంది అనమాట, ఆఫ్ చేసేస్తుంది. ఎందుకని? యూజర్ అనేటువంటి వాడు కన్స్ట్రక్టర్ అనేటువంటి దాన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా జావా అనేటువంటిది క్రియేట్ చేసేటువంటి విధానాన్ని ఆఫ్ చేసేస్తుంది అనమాట. అదేనా? when you start the constructor, the Java default constructor it can be stopped, that functionality it can be stopped. Okay, the because of user can be creating the constructor.
Okay, so in different, how many constructors you have to create one particular program, in the sense number of constructors you have to create. How can you differentiate? For example, here in the same way, public constructor and public constructor, each and every constructor like this, then that program it cannot be function. Okay, so in that purpose, just you have to modify each and every constructor by the using of parameters. By the using of parameters, you have to differentiate that constructors, each and every constructors. Did you receive my point? Hello, online? Yes, sir. Yes. So here, just you have to. Um, so this is the default constructor or explicit constructor. How can you identify that explicit? Default, sir. No, City. actually, this is not a parameter. I equal to 20. You have to assigning that variable value. This is not a parameter. Where you have to using that parameter? By Parenthesis. using data. Within the parenthesis, what you have to assigning or what you have to using in that parenthesis only. That is the what is that? Parameters. Okay. Yes. Yes, right. So here, if you want to use the any different, just you have to create here. What is that? One of the character. What is that? Constructor. And see here, whenever you creating that constructor, before that constructor, you should use the public. Okay, so whenever you're using that public keyword in front of that constructor, that is called a implicit constructor. Okay, and what type of modifiers you have to using for the creation of that constructor, in the sense public, protect, private only. Private. Public, protect, private only. It can be created. So here you cannot be created any static constructors. You cannot create any static connectors. Only modifier constructors only you have to use. Okay, and here no written values. It is not available for that in that constructors. Okay, and that's why also you cannot be used the any void keywords. Void keywords. Yes, listen, all of you, do you understand that one? Yes, sir. Why we are not using any static keywords? That constructors, it cannot be using any statically. And that's why you are not using that static. Okay, and here void, why we are not using void keyword? Any value it cannot be written, and that's why void keyword it cannot be used. And here, and what type of modifiers you have to use? Public. Public, private, protect. నేను ఇలా చెప్తున్నాను, మీరు నోట్తో అంటారు, రేపు పొద్దున్న మర్చిపోతారు. మీరు నోట్ చేసుకోవట్లేదు. పెన్ లేదా, మర్చిపోయావా? Okay. Okay now, so that is the thing actually. And here just you have to write the another constructor. Actually I have to create that another constructor. ఇది చూపిస్తాను, దానికోసమే వస్తున్నాను ఇక్కడికి. Here just you have to use that, what you call this one, int a. Whenever you're using that int a, that is a variable. Variable is assigned to the integer data type. No, that is not a variable. Don't call that variable. That is only parameter, constructor parameter only. Like seeing of that a and a data type and these are all things is a like a variable, but that is not a variable. Don't call that variable.
parameter only. Which parameter? Yes, if you want to using in the constructor parenthesis, if you want to using in method parenthesis, that is the, if you want to using any method parenthesis, that is a method parameters, and if you want to using any constructor parenthesis, that is a constructor parameters. That's it. Okay, if you want to say that is the variable, if you want to say that like that, then that interview person, okay, you don't have any experience, you cannot practice anything, okay, so like that. So that's why you have to use the, and some technical pronunciation is the must and should you have. Okay, did you receive my point? Yes, sir. Yes, very good. Here I have to give in a parameter for that constructor. So whenever you're creating like this constructor, that is a explicitly constructor. That is a explicitly constructor. Explicitly construct. Yes. How can you say that explicitly constructor in the sense? For example, see here. I want to delete this one. Here, whenever you're selecting this constructor, so automatically that constructor, it can be selected and class name. Is it right? Here, when you select that constructor, then that constructor, it can be selected that class name. Did you observe in this one? Yes. Yes, sir. Yes. And here, when you create here that constructor, when you're selecting this constructor, then that constructor, it can be selected that. Yes, Class. that constructor and this constructor is the default constructors, implicitly constructors. In that's way, if here, for example, here you have to delete this one. Okay, when you are selecting this constructor, then automatically it can be created selecting that class name. How it can be selected here? Any here we cannot be created any constructor, but here whenever you are selecting this one, it can be automatically selected that class name. How it can be selecting that class name in the sense, within the class, that Java, it can be created a default constructor. In that's why whenever you're selecting that constructor, then automatically it can be selected that class name. అదేనా? సో ఇక్కడ మనకి ఈ కన్స్ట్రక్టర్ అనేటువంటిది ఎక్కడ ఉంటుంది అని అంటే, నువ్వు ఎప్పుడైతే క్లాస్ అనేటువంటి ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుందా, వెన్ ఎవరు కంపైలింగ్ దట్ జావా ఫైల్, ఇట్ కెన్ బి క్రియేటెడ్ దట్ క్లాస్. ఇన్ దట్ క్లాస్ ఫైల్ ఓన్లీ ఇట్ కెన్ బి క్రియేటెడ్ దట్ కన్స్ట్రక్టర్. Did you understand online? Yes, sir. Yes. Yes, And sir. here, whenever you're creating this constructor, whenever you manually, that user creating, whenever you start the creating that constructor, then automatically that Java, it cannot be created. That Java, it cannot be created defaultly. In that way, when you're selecting this constructor, then only it can be goes to that constructor. Right? So that is the thing. And here just you have to Yes, sir. and this is the implicitly constructor. Here just you have to select this one. Any of here it can be selected that? No. Why? Because this is the explicitly constructor. This is not a implicitly constructor. Okay, for example, here int a is there, okay, and just you have to delete this one. Here just you have to given value 23, leave it this one, and here just you have to create a 32, 34, just you have to compare. It is not given, and here also 34, just you have to compare. And here just you have to here 32.
No, that is the parameter. Parametric మనం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. Sir, I equal to A and with semicolon, sir. I equal to yes, exactly. Very good. Amma. And Good with identification. semicolons. Yes, good identification. Hmm? ఏంటి అదే చెప్పావా రైట్ చూడండి ఇక్కడ సి హియర్ యూ హ్యావ్ టు delete this one. Here also explicitly constructor and implicitly constructor. Okay, let's you execute this program, then automatically that I value is a 20. I value is a 20. So 20. I value is whenever it is given the output of I value is a 20. So which constructor it can be respond? Default constructor. Default constructor. Yes, exactly. Actually, this is the default constructor, of course, but you have to call that implicitly constructor. Okay, implicitly constructor. So here just you have to assigning that a value. Okay, and a value you have to given that here this constructor. Why? Because here it's creating that object, and that's why actually here just you have to assigning that 21. Just to execute this. No. Just you have to give this 23 value. Yes, that this is the a value. Why? Because here whenever you parameter, so whenever you assigning this parameter value, then that parameterized constructor only it can be respond. Yes, here you don't providing that any parameter. Whenever you executing this program, without the parameter constructor only it can be respond. Okay, so here two type of parameter constructors is there. One is the without the parameter and with the parameter. Okay, how it can be accessing whenever you here multiple and so many parameters you have to using in one particular program. That particular programs whenever you following that parameter program only or that parameter condition only, whenever you executing that parameter only it can be respond. Okay, without the parameters it cannot be respond. In that's why, for example, here without the parameter whenever you calling this object, okay, then that parameter only it can be responding. It is getting the 20. Okay, here just you have to use the parameter is the 24, for example. So in that type of parameter parameterized constructor it can be respond. See here 24. It is clear? Yes. So in that Yes, way, sir. actually, this is the constructor of that parameters. Okay. So how many parameters is available in your Java programming? Two type of parameters: Two types. implicity and explicity. How can Explicit. you identify that implicity and explicity? Explicitly, it is defined based on parameters, sir. Okay. And implicitly are the default constructors. Okay. Implicity is a default constructors. Default constructor before using the public or Okay, how many what is it constructors you have to created in your one particular class? yes, sir. Yes, number of constructors you have to create it. How can you differentiate for that creating of that constructors? Based on parameters, sir. Exactly, very good. Based on that parameters only you have to differentiate that constructors. Okay, how can you call that parameters? Huh? By using By variables, the using of object, variables and by methods. the using of creating of object only. Okay, so when అంటే ఆబ్జెక్ట్ మనం ఎప్పుడైతే క్రియేట్ చేస్తున్నామో క్రియేట్ చేసేటప్పుడు యూజ్ చేసేటువంటి కన్స్ట్రక్టర్ బట్టే మనము ఇక్కడ పారామీటర్స్ సారీ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్స్ అనేటువంటి వాటిని మనం కాల్ చేస్తాం. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ యాక్చువల్లీ. నెక్స్ట్
హౌ కెన్ యూ వాట్ ఇస్ దట్ మనం క్లాస్ అనేటువంటి ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటిది క్రియేట్ చేస్తున్నామని అనుకున్నట్లయితే బిఫోర్ ద క్రియేటింగ్ ఆఫ్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద క్లాస్ ఆర్ ఆఫ్టర్ ది క్రియేటింగ్ ఆఫ్ దట్ క్లాస్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు అసైనింగ్ దట్ ఆబ్జెక్ట్. Before, sir. Yes, if you want to create the object, what purpose you want to create that object? When you're creating that object, what purpose you want to creating that object? For function purpose you have to created that object. What purpose you want to created that object? No, not only this object, main object, parent object. అర్థమైందమ్మా నేను అడిగింది? To call the ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటి దాన్ని మనం క్రియేట్ చేస్తున్నామని అంటే దేనికోసం క్రియేట్ చేస్తున్నాము ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటిది? ఏది మెయిన్ ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటిది? to call the variable, sir. మెయిన్ ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటిది To ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత క్లాసెస్ క్రియేట్ చేస్తామా? క్రియేట్ చేసిన తర్వాత క్లాసెస్ కన్స్ట్రక్టర్ ని కాల్ చేయడానికి, సార్. నేను అనేటువంటిది మెయిన్ ఆబ్జెక్ట్ ని. మెయిన్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నాము? జావా ఫైల్స్. జావా lang డాట్ ఆబ్జెక్ట్. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ. ఎందుకని క్రియేట్ చేస్తున్నాం అది? బిఫోర్ ది క్రియేటింగ్ క్లాస్ మెమరీ అలోకేట్ చేయడానికి. లాంగ్ ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటిది ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తున్నాం? అది Allocation of memory. చేస్తున్నాము క్లాసెస్ ని. నేను ఇందాక స్టార్టింగ్ లోనే చెప్పాను ఎందుకు మనం ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటి దాన్ని క్రియేట్ చేస్తామని అంటే క్లాసెస్ క్రియేట్ చేయడానికి మెమరీని అలోకేట్ చేయడం కోసం. అర్థమైందా? వేరియబుల్స్ కి మనం క్లాసెస్ లో వేరియబుల్స్ కి మనం మెమరీ అనేటువంటి దాన్ని అలోకేట్ చేస్తున్నాం. ఎలాగా? త్రూ యూజింగ్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్. వేరియబుల్స్ కి మెమరీని ఎలా అలోకేట్ చేస్తున్నాము? డేటా టైప్స్ ని యూజ్ చేయడం ద్వారా మెమరీ అనేటువంటి దాన్ని అలోకేట్ చేస్తున్నాము. అయితే ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటి దాన్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు మెమరీ అనేటువంటి దాన్ని అలోకేట్ చేస్తున్నాం కదా. దేనికోసం ఏ మెమరీని అలోకేట్ చేస్తాము? పర్మనెంట్ మెమరీయా లేకపోతే ప్రైమరీ మెమరీయా సెకండరీ మెమరీయా? ప్రైమరీ మెమరీ. ప్రైమరీ మెమరీ అంటే ఏంటి? ర్యామ్ లో ఉండేటువంటి మెమరీ. అదేనా? అది పర్మనెంట్ మెమరీ అని అంటారు. ప్రైమరీ మెమరీ ఈజ్ ఏ పర్మనెంట్ మెమరీ. సెకండరీ మెమరీ అంటే హార్డ్ డిస్క్ లోను అడిషనల్ గా నువ్వు పెన్ డ్రైవ్స్ అవి యూజ్ చేసేటువంటిది సెకండరీ మెమరీ కింద అవుతుంది అనమాట. క్లియర్? ఆన్లైన్ Yes, sir. డౌట్ ఏమైనా Yes, ఉందా? sir. ఏం లేదు కదా? No, sir. సో ఇప్పుడు మనం ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నామని అనుకుంటే పర్మనెంట్ మెమరీలో ఉన్నటువంటి ప్రైమరీ మెమరీలో ఉన్నటువంటి దాన్ని మనం మెమరీని అలోకేట్ చేయడానికే మనం ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటి దాన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాము. సో అది క్రియేట్ చేసినప్పుడు క్లాసెస్ అనేటువంటి మెమరీస్ ని మనం యూజ్ చేయడానికి యూటిలైజ్ చేయడానికే మనం ఈ మెమరీ అనేటువంటి దాన్ని అలోట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ వరకు క్లియర్ అయింది కదా? Yes, sir. రైట్. సో కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఉండేటువంటి ప్రతి ఒక్కటి కూడా క్లాసెస్ ని యూజ్ చేయడానికి నెంబర్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్స్ అనేటువంటివి నెంబర్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్స్ అనేటువంటి దేనికోసం యూజ్ చేస్తాము? కన్స్ట్రక్టర్ అనేటువంటి దేనికోసం యూజ్ చేస్తాము? బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం. క్లాస్ పేరెంట్ క్లాస్ ని కాల్ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం కోసం కన్స్ట్రక్టర్స్ ని యూజ్ చేస్తాము. మెథడ్ ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము? అది కూడా అంతే, బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. ఏమ్మా? ఓకేనా? ఇప్పుడు మెథడ్ ని ఎప్పుడు క్రియేట్ చేస్తాము? ఎస్, లిజన్. మెథడ్ ని ఎప్పుడు క్రియేట్ చేస్తాము? కన్స్ట్రక్టర్ ని ఎప్పుడు క్రియేట్ చేస్తాము? ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మెథడ్స్ ని క్రియేట్ చేస్తాము. ఆబ్జెక్ట్స్ ని ఆఫ్టర్ ది క్రియేషన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ దెన్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఏ మెథడ్స్ ఓన్లీ. ఇక్కడ మనం ఎలా కన్స్ట్రక్టర్స్ ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము? ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము? ఆబ్జెక్ట్ తో పాటు కన్స్ట్రక్టర్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. అవునా? అవునా కదా? ఆన్లైన్. ఎస్. సో అది మెయిన్ డిఫరెన్స్ అన్నమాట.
అదేనా? సో ఇది ఈ ప్రోగ్రామ్ మీరు డిఫరెంట్గా మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి, కన్స్ట్రక్టర్ అనేటువంటిది. సో దాని తర్వాత గార్బేజ్ వాల్యూస్ అనేటువంటిది కూడా ఉంది. అది కూడా రేపు చెప్పుకుందాం. ఇప్పుడే చెప్పానా గార్బేజ్ వాల్యూ అనేటువంటిది కూడాను. ఇంకా ఎన్ని మినిట్స్ ఉంది? 8 మినిట్స్ ఉంది. 8 మినిట్స్ ఉంది. సో గార్బేజ్ వాల్యూ కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఏమ్మా? Yes, sir. ఓకే రైట్. Okay, sir. ఎస్, ఓకే. గార్బేజ్ వాల్యూ అంటే ఏంటి అని అంటే ఈ రోజు మాత్రం మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం, రేపు పొద్దున టైం ఉంటే ఒకవేళ కోడ్ కూడా చెప్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గార్బేజ్ వాల్యూ ఇన్ ద సెన్స్ వితౌట్ ద యూజింగ్ ఆఫ్ రిఫరెన్సెస్, అదేనా, అన్యూజింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్, అన్నెసరీ మెమరీ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో, అదేనా, సో దట్ మెమరీ ఇట్ కెన్ బి default deleted that memory, that Java. Okay, and C and C++ actually in that programming they have to be using, if you want to deleting that much of memory, undefined objects, undefined variables, unallocated variables, and without referencing objects, without referencing any variables, it's available in your program. So that that much of memory utilization purpose in this Java, defaultly and automatically it can be free. Okay, if you don't use that much of memory or that much of values, and then automatically deleted, and that automatically that memory it can be clear in this Java actually. And C and C++ programming purpose, if you want to clear that much of data and that much of memory purpose, you have to use that free అనే keyword, free అనేటువంటిది అండ్ డిలీట్ అనేటువంటి ఫంక్షన్స్ ని యూజ్ చేయాలి. ఇందులో సిలో, C++లో ఇది చాలా ఇది ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్, అర్థమైందా? సో ఫ్రీ మెమరీ అనేటువంటిది జావాలో మనం దాన్ని దీనిలో మెయిన్ అడ్వాంటేజ్, వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ అడ్వాంటేజ్, అలాంటి ఫ్రీ మెమరీ అనేటువంటి దాన్ని క్లియర్ చేసేటువంటి విధానాన్ని ఏమంటామంటే గార్బేజ్ వాల్యూ అని అంటాం. జావాలో, సిలో, C++లో గార్బేజ్ వాల్యూస్ అనేటువంటివి ఉన్నప్పటికీ అది క్రియేట్ చేయదు. మనం మాన్యువల్గా ఏమని చేయాలి, ఫ్రీ ఫంక్షన్, డిలీట్ ఫంక్షన్తో మనం క్లియర్ చేసుకోవాలి మాన్యువల్గా. బట్ హియర్ when you write the program in Java, that Java automatically what you have to unassigned objects and unreferenced objects and unassigned memory for that variables, and those are all things it can be automatically deleted in that garbage value. అదేనా? సో అది మాన్యువల్గా అవసరంలా, ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా జావా అనేటువంటిది ఏం చేస్తున్నాడు అంటే డిలీట్ చేసేస్తుంది అనమాట. సో దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే గార్బేజ్ వాల్యూ. సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దట్ టైప్ ఆఫ్ గార్బేజ్ వాల్యూ ఇన్ దట్ జావా? Decrease in the memory, decrease in the memory. Next, fast execution. Okay, that's why each and every software should be depending on this జావా గార్బేజ్ వాల్యూ కదా. ఎందుకనంటే మనకి జావాలో ఇలాంటి అడ్వాంటేజ్, ఇంపార్టెంట్ అడ్వాంటేజ్ అనేటువంటిది ఇలాంటిది ఉంది. ఎందుకంటే వెన్ ఎవర్ యూ ఫాలోయింగ్ దట్, వెన్ ఎవర్ కోడింగ్ ఇన్ దిస్ వన్ పర్టికులర్ ఫర్ దట్ ఎనీ అప్లికేషన్, ఎనీ సాఫ్ట్వేర్, okay, so and those are all things, you lack of rows or lines you have to implement, it, and previous and before and starting of that coding, so what you have to assigning for that memory, actually you don't know, actually you forgetted that lines actually. So in this Java actually what you have to what is that undefined memories and unutilization of variables and unreference of that objects, and those are all things it can be clear that memory in this Java actually. In that way
the Java very advantage of development programming languages. Okay, so that's the reason. Clear, all of you? Hello. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. అర్థమైంది కదా? Yes, sir. యాక్చువల్గా ఇది అన్రిఫరెన్స్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అని అంటే మనకి ఏమొస్తాయని అంటే వాటిని నల్ రిఫరెన్స్ అని అంటాం. ఫ్రీ మెమరీ అనేటువంటిది యూటిలైజ్ చేయకుండా, మనకి అసైన్ చేయకుండా, ఏమి చేయకుండా ఉండేటువంటి మెమరీ అనేటువంటిది ఎలా ఉంటుంది అంటే నల్ వాల్యూ అని అంటాం ప్రోగ్రామింగ్ దానిలో. అర్థమైందా? సో ఈ నల్ వాల్యూ అనేటువంటిది ఇంకో అంత మాత్రమే కాకుండా, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక మనం ఐ ఈక్వల్ టు ఏ ఏమన్నాం, ఐ ఈక్వల్ టు ఏ. సో దట్ ఈస్ ద రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఎగ్జాక్ట్లీ. అండ్ ఏ అండ్ ఐ ఈక్వల్ టు ఏ and I equal to 30, I equal to 30 and I equal to A. Whenever you're calling that A, then it can be responding that 10 only. Can you imagine that one? Yes, sir. Here I equal to 10, okay, and I equal to A. Whenever you call that I equal to, what is the value? 10. 10. So that is the reference value. Yes, 10. But I, it can be references also A. Yeah. So that's why whenever you're calling that A, so this is the reference value. Unreference value in the sense, unreference value in the sense, here I have to delete it this one. A value, unreference. So in this type of values, so it can be clear. Okay, so this type of values and this type of code purpose, it can be utilizing some much of memory. And that's why this type of code in back, so how much of memory it can be allotted, that much of memory automatically it can be deleted that in the Java. That is the garbage value. That is the, and this is the, what is that? Unreferenced values. Okay, and one more thing, and here I equal to 10, I equal to 10, but here you cannot be using any functionality. So that functionality purpose, you cannot be calling any functionality and anything you are not assigning for that variable. So that is the actually null values. Okay, and third one is the అవుట్పుట్ రాదు. అందుకనే అంటున్నాను, అలాంటి వాటిని కూడా మనం ఏమంటాం అంటే అన్రిఫరెన్స్డ్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇంకోటి అనోనిమస్, అనోనిమస్ అని అంటారు వాటిని. అనోనిమస్ అంటే ఏంటి? ఊహించలేనిది, సంబంధం లేనిటువంటిది కదా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ ఈక్వల్ టు 10 అని మనం ఇక్కడ అసైన్ చేసాం. ఓకేనా. లేకపోతే ఇక్కడ మనం ఏం చేసామని అంటే న్యూ ఒక కన్స్ట్రక్టర్ యూజ్ చేసాం, కన్స్ట్రక్టర్ యూజ్ చేసాం. అదేనా. సో ఈ దిస్ ఇస్ ద వన్ కన్స్ట్రక్టర్. హియర్ యూ హ్యావ్